ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਐਂਡ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਕੀ ਐਮਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਨਸੇਫ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਹੋਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿੱਕੀ ਐਮਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਮਰੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਸਰ। Well, very good morning to you too, and thank you for having me again. Thank you for giving us time, Minister. Thank you. Absolute pleasure, always. So how do you think these new prosecution guidelines ensure that genuine cases of self-defense are protected without opening the door to vigilant behavior or excessive force claims? Yeah, most certainly. Thank you for the question. This week we announced our formal response, and part of that included new guidelines to the Alberta Crown Prosecution Service. We want Albertans to know that they are able and allowed to protect themselves and their family from people who are trying to harm them in their homes. And this is a component of the criminal code that says that all Canadians should be able to use reasonable force to defend themselves. So the new guidelines we provided to the Crown Prosecution basically advise them that they need to take a good look at the circumstances of a case. If a law-abiding, honest Albertan is protecting his or herself or their loved ones, kids, elderly parents in their home from an intruder, then the Crown Prosecution must take a good look at it and decide whether or not they're going to prosecute those charges. We don't want people who are defending themselves to be prosecuted. So it means if I have an intruder on my property who's threatening me, who has a weapon, who might have been having a weapon, and I have a licensed gun with me, can I use that? The criminal code says that all Canadians can use reasonable force to defend themselves from an imminent threat. And what we're saying here is that we stand beside the people who are doing what they can to protect themselves and their families. We're not going to stand behind the criminals. We're not going to sympathize with them. Yes. And we would expect people to use reasonable force to defend themselves or their children if somebody is trying to intrude into their home and cause them harm. Absolutely. That's correct. Thank you. So what mechanisms are in place to ensure consistent application of these directives across Alberta's Crown Prosecutors, especially in rural versus urban areas where police response times differ greatly? Yeah, that's a wonderful question. The idea here is that as the Attorney General for this province, I have issued these guidelines to prosecutors with the expectation that they follow those guidelines. And the Crown Prosecution Service has been remarkable in adopting and applying these guidelines. The guidelines also take into consideration the differences between rural and urban circumstances. We know in the cities, for example, police response time is quite good, quite short. Police will be at your door within minutes, usually, of calling if there is a threat. But in the rural communities, it's a little bit different. In the rural communities, with the and in remote communities, police response time is not that quick. And so the guidelines specifically say that the Crown prosecutors must look at the availability of emergency response times, for example, in deciding whether the use of force was reasonable. So if somebody in a rural community defends themselves from somebody trying to come into their home and cause them harm,
and the police are simply not available, the Crown have to look at that, and they have to decide whether or not that response was reasonable based on those considerations. That's great. And you mentioned that protocols are being shared with the RCMP and police services. How will officers be trained or briefed to interpret these guidelines when responding to calls involving self-defense? Yeah, so we've, within the motion that we put forward in the Alberta legislature this week, we simply said that police and Crown prosecutors should not act against individuals who are, again, the honest individuals who are protecting themselves or their family members, and that it's not in the public interest to go after law-abiding Albertans. It just isn't, and that's one of the components that is applied when deciding if somebody's going to be prosecuted. If it's not in the public interest, if people are defending themselves and doing a reasonable job of it, I think that's okay. And that's the direction that we're providing to our agencies. In cases like Eddie Morris's, you have called the prosecution unfair. Will you please clarify what specifically went wrong then and how this new policy prevents similar situations in future? Yeah, thank you for that. This was an individual here in Alberta who faced two others who were trying to come onto his property and break into and basically break into his property. And what he did was he fired a warning shot, and the warning shot ricocheted off of whatever he was shooting at and injured one of the intruders. The consequence was that he was actually charged. The homeowner was actually charged, and the homeowner was sued, by the way, by the criminal who was trying to come onto his home. This is completely unfair. This is not the way that we want people to be able to respond to threats to their homes. We want people to be able to do what they need to do to protect themselves. And so these new guidelines will take those kinds of factors into consideration. Again, our sympathies will always lie with honest, law-abiding people, and very little with the criminals who are trying to terrorize our homes and our families. Now, extortion cases are on rise, and often it involves shooting at homes. So if someone fires on the shooter from inside the house in urban community, will this apply to those homeowners as well? Look, as long as the response by our homeowners is reasonable, then I think it will apply. We are the government who took a very strong stance against extortion, especially extortion against the South Asian community. We worked very hard to have the federal government declare the Bishnoi gang as a terrorist organization, for example. And South Asian extortion is a very big problem in our communities. So what we've done is we worked very closely with the Calgary Police Service, and many of you will know Constable Randawa, who has been remarkable in leading the charge against extortionists and the families that are being impacted by that. We've met with them. I have personally met with them a number of times, both in Calgary and in Edmonton. But here's the other thing that I wanted to tell listeners. We also have designated special prosecutors that are focused specifically on these types of complex cases so that they can focus and spend their time on prosecuting and going after extortionists. Again, this is a big problem, and we are all over it. We're not going to let them have any opportunity to breathe here in Alberta. And some critics argue that statements such as "if you don't want to get shot, don't break in" could be seen as inflammatory. How do you balance tough on crime messaging with responsible public communication that reinforces lawful, proportionate self-defense? My job, first and foremost, is to stand behind honest, law-abiding individuals. And the reality is this: if somebody is going to come into our homes
and threaten our families and our children and our elderly parents, I will stand by that homeowner every single time. And that's how I balance it. I will say to all listeners that it is important for us to take a stand. It is important for us to make sure that our children are never threatened by a criminal trying to come in and cause them harm. And the criminal code confirms that we are able to do what we need to do to prevent that from happening. So I will stand behind the homeowners that take action to protect their children, to take action to protect themselves. And I will always do what I need to do to make sure that law-abiding Albertans feel safe in their communities and their homes. Thank you. And Minister, new legislation is also being introduced for citizen-initiated referendum questions, including on Alberta separation and halt and ongoing court review of pro-separation question. Will you please let us know a little bit about this? Yeah, most certainly. The Citizen Initiative Act gives people the opportunity to bring important questions to the public. And this is not an issue of separation or independence. This is an issue of giving any Albertan the opportunity to bring any question for other Albertans to weigh in on. The Citizen Initiative Act was always intended to give Albertans an opportunity to participate in democracy by bringing forward these important issues. And look, at the end of the day, the process is difficult. You've got to collect hundreds of thousands of signatures in order to even trigger a question. And if that is the case, if there are, 175,000 Albertans who want to start a debate about any topic, I think that's important that we respect that and we give them the opportunity to have other Albertans weigh in on it. It is the purest form of democracy. We're giving the opportunity for people to bring important matters and important questions and important policies to the public debate, and we very much encourage that. Mm-hmm. And Minister, what would you like to say in closing, sir? Thank you for the opportunity to discuss some of the justice initiatives that we are bringing forward. Just wanted to conclude by saying that, we are very well aware of some of the challenges that are being put forward to us by the people who are acting irresponsibly, the criminals who are targeting South Asian communities. And I want everybody to know that we absolutely stand by those families and those homeowners and business owners that are doing everything they can to defend themselves. We will always stand by you. Mm-hmm. Thank you very much, Minister Amery, for joining us and sharing your views on these two legislations. Thank you and have a nice day, sir. And you as well. Thank you for having me. Thank you. ਸਾਡੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਕੀ ਐਮਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਐਂਡ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਇਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੋਕਲੇਟ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕਸੂਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਮਰੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਓਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਘਸੁੰਨ ਜੜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਉਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10-12 ਮਾਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮਲਾਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇਬਾਰਤ, ਉਹ ਰਕਮ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਉਹ ਇਨਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।